Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gaurani Pacharine Nirvishesha Shunyavadi Prashatya Desha Tarine Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadada Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So we are reading from Srimad Bhagavatam, 4th canto, chapter 25, the characteristics of King Puranjana. Vamos a leer del Srimad Bhagavatam, canto cuarto, capítulo 25, las características del rey Puranjan. Text 11. Translation purport. Traducción significado. Por su divina gracia hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Sunveshamana Sharanam Sunveshamana Sharanam Babrama Pritivim Prabhu Babrama Pritivim Prabhu Nanurupang Yada Vinda Nanurupang Yada Vinda Abhutsa Vimana Iva Ahusha Vimana Iva Sunveshamana Sharanam Sunveshamana Sharanam Babrama Pritivim Prabhu Babrama Pritivim Prabhu Nanurupang Yada Vinda Nanurupang Yada Vinda Abhutsa Vimana Iva Ahusha Vimana Iva Sunveshamana Sharanam Sunveshamana Sharanam Babrama Pritivim Prabhu Babrama Pritivim Prabhu Nanurupam Yada Vinda Nanurupam Yada Vinda Abhutsa Vimana Iva Ahusha Vimana Iva Saha. That King Puranjana, Esare Puranjana, Anveshamana, Anveshamana searching after, en busca de, En busca de Sharanam, Sharanam shelter, refugio, Refugio Bhabrama, Babrama traveled over, viajó por, Viajó por Pritivim, Pritivim the whole planet Earth, todo el planeta Tierra, Todo el planeta Tierra Prabhu, Prabhu to become an independent master, para ser un amo independiente. Para ser un amo independiente Never, nunca. Nunca Anurupam, Anurupam to his liking, de su gusto. De su gusto Yada, Yada when, cuando. Cuando Avindat, Avindat he could find, pudo encontrar. Pudo encontrar Adbhut, Adbhut became, se puso. Se puso Saha, Saha he, él. El Vimana, Vimana morose, triste. Triste Iva, Iva like, como. Como Translation. King Puranjana began to search for a suitable place to live, and thus he traveled all over the world. Even after a great deal of traveling, he could not find a place just to his liking. Finally, he became morose and disappointed. Buscando un lugar adecuado para vivir, el rey Puranjana viajó por todo el mundo, pero no pudo encontrar un lugar de su gusto ni siquiera después de haber viajado mucho. Al final se llenó de tristeza y desánimo.
purport, significado. The travelings of Puranjana are similar to the travelings of the modern hippies. Los viajes de Puranjana son como los viajes de los hippies de hoy en día. Eso es 74 por ahí, 74. Not nowadays. We don't have many hippies traveling. Este verso ya lo leyó el sábado, devoto. Yeah? Este verso ya lo leyó el sábado. Now we read it again. So, it is not that they are always poor, but some way or another they abandon the shelter of their rich fathers and travel all over the world. Los hippies suelen ser hijos de padres y familias muy bien situados. No han vivido siempre en la pobreza. Sin embargo, de una forma u otra abandonan el refugio de sus ricos padres y viajan por todo el mundo. As stated in this verse, the living entity wants to become a Prabhu or master. Como se explica en este verso, la entidad viviente desea ser un Prabhu, un amo. The word Prabhu means master, but actually the living entity is not a master. He is eternal servant of God. La palabra Prabhu significa amo, pero la realidad es que la entidad viviente no es el amo, es el sirviente eterno de Dios. When the living entity abandons the shelter of God, Krishna, and tries to become a Prabhu independently, he travels all over the creation. Cuando abandona el refugio de Dios, Krishna, y trata de ser un Prabhu independiente, la entidad viviente viaja por toda la creación, donde hay 8.400.000 especies de vida y trillones de planetas. There are 8,400,000 species of life and millions and trillions of planets within the creation. The living entity wanders throughout these various types of bodies and throughout different planets, and thus he's like King Puranjana, who traveled all over the world looking for a suitable place to live. La entidad viviente vaga por todos esos cuerpos pasando por diversos planetas, así pues es como el rey Puranjana que viajó por todo el mundo en busca de un lugar adecuado para vivir. Srila Narottam Das Thakur has sung Karma Kanda Jnana Kanda Kevala Vishera Bandha. The path of Karma Kanda, fruitive activities, and the path of Jnana Kanda, speculation, are just like strong pots of poison. En una canción, Sri Narottam Das Thakur dice: el sendero de Karma Kanda, las actividades fruitivas, y el sendero de Jnana Kanda, la especulación, son como grandes vasijas llenas de veneno. Amrita bhaliya yevakai nana yoni sarafire. A person who mistakes this poison to be nectar and drinks it travels in different species of life. La persona que confunde ese veneno con néctar y lo bebe debe viajar por distintas especies de vida. Kararya bhakshane kare, and according to his body he eats all types of abominable things. Y come todo tipo de cosas abominables según el cuerpo en que se encuentre. For instance, when the living entity is in the body of a hawk, he eats stool. En un cuerpo de cerdo, por ejemplo, la entidad viviente come excremento. When the living entity is in the body of a crow, he eats all kinds of refuse, even pus and mucus, and enjoys it. Cuando está en un cuerpo de cuervo, come toda clase de desperdicios, incluso pus y moco, y disfruta de ello. Thus, Narottam Das Thakur points out that the living entity travels in different types of bodies and eats all kinds of abominable things. Narottam Das Thakur señala que la entidad viviente viaja en diversidad de cuerpos y come todo tipo de cosas abominables. When he does not become ultimately happy, he becomes morose or takes to the ways of hippies. Cuando finalmente no logra la felicidad, se llena de tristeza o adopta el modo de vida de los hippies. Oops. Thus, in this verse, it is said, na anurupam, that the king could never find a place suitable for his purposes.
En este verso, por lo tanto, se dice, na anurupam, que el rey no podía encontrar el lugar adecuado para sus fines. This is because in any form of life and on any planet in the material world, a living entity cannot be happy because everything in the material world is unsuitable for the spirit soul. Esto se debe a que la entidad viviente no puede ser feliz en ninguna forma de vida ni en ningún planeta del mundo material, pues todo lo que hay en el mundo material es inadecuado para el alma espiritual. As stated in this verse, the living entity independently wants to become a Prabhu, but as soon as he gives up this idea and becomes a servant of God, Krishna, his happiness immediately begins. Como se afirma en este verso, la entidad viviente desea ser un Prabhu independientemente, pero no puede ser feliz hasta el momento en que abandona esa idea y pasa a ser un sirviente de Dios Krishna. Therefore, Srila Bhaktivinoda Thakur sings. Por eso, Srila Bhaktivinoda Thakur canta. Miche maya bashe yacha veshe kacha haburubu bhaye. My dear living entity, why are you being carried away by the waves of Maya? Querida entidad viviente, ¿por qué te dejas arrastrar por las olas de Maya? As stated in Bhagavad Gita 1861, como se afirma en el Bhagavad Gita 1861, Ishvara sarvabhutanam hridesh arjuna tishtati brahmayan sarvabhutani yantraurani mayaya. The Supreme Lord is situated in everyone's heart, O Arjuna, and is directing the wanderings of all living entities who are seated as on a machine made of the material energy. El Señor Supremo se encuentra en el corazón de todos, O Arjuna, y dirige los movimientos de todas las entidades vivientes que están sentadas como en una máquina hecha de energía material. The living entity is carried in the machine of the body through so many species of life on so many planets. La máquina del cuerpo lleva a la entidad viviente por muchísimas especies de vida y por muchísimos planetas. Therefore, Bhaktivinoda Thakur asks the living entity, why is he being carried away in these bodily machines to be placed in so many different circumstances? Por esa razón, Bhaktivinoda Thakur pregunta a la entidad viviente por qué se deja arrastrar en esas máquinas corporales para verse en tantas circunstancias distintas. He advises that one surmount the waves of Maya by surrendering unto Krishna. Él le aconseja que supere las olas de Maya entregándose a Krishna. Jiv Krishna das evishvas kaletara dukonai. As soon as we confront Krishna, Krishna advises. Y tan pronto como consultamos las palabras de Krishna, vemos que Krishna aconseja. Sarva dharman parityajamam ekam sharanam braja aham tvang sarva papebhyo mokshayishyami ma shuchaha. Abandon all varieties of religion and just surrender unto me. I shall deliver you from all sinful reactions, do not fear. Abandona toda clase de religión y sencillamente entrégate a mí. Yo te liberaré de toda reacción pecaminosa, no temas. Thus we are immediately relieved from traveling from one body to another and from one planet to another. De esa forma, enseguida nos liberamos de tener que viajar de un cuerpo a otro, de un planeta a otro. Sri Chaitanya Mahaprabhu says, Chaitanya Mahaprabhu dice, Brahmana Brahmite Kona Bhagavan Jeev. If while traveling, a living entity becomes fortunate enough to become blessed by the association of devotees and to come to Krishna consciousness, his real life actually begins. La verdadera vida de la entidad viviente en realidad comienza cuando en su viajar es lo bastante afortunada como para recibir la bendición de relacionarse con devotos y volverse consciente de Krishna. This Krishna consciousness movement is giving all wandering living entities a chance to take to the shelter of Krishna and thus become happy. El movimiento para la conciencia de Krishna está dando a las errantes entidades vivientes la oportunidad de refugiarse en Krishna para que de esa forma sean felices. In this verse, the words vimana iva are very significant. En este verso son muy significativas las palabras vimana iva. In the material world, even the great King of Heaven is also full of anxiety. En el mundo material, incluso el gran Rey del Cielo
está lleno de ansiedad. If even Lord Brahma is full of anxiety, what of these ordinary living entities who are working within this planet? Si el propio Señor Brahma está lleno de ansiedad, ¿qué decir entonces las entidades vivientes comunes que actúan en este planeta? Bhagavad Gita 8.16 confirms, el Bhagavad Gita 8.16 confirma, Abrahma bhuvana loka puna bhartinorjuna, from the highest planet in the material world down to the lowest, all are places of misery, wherein repeated birth and death take place. Desde el planeta más elevado del mundo material hasta el más bajo, son todos lugares de sufrimiento en los que tiene lugar el ciclo de nacimientos y muertes. In the material world, a living entity is never satisfied. En el mundo material, la entidad viviente nunca está satisfecha. Even in the position of Brahma, or in the position of Indra or Chandra, one is full of anxiety simply because he accepted this material world as a place of happiness. Incluso si ocupa la posición de Brahma, Indra o Chandra está llena de ansiedad. Esto se debe simplemente al hecho de haber considerado que el mundo material es un lugar de felicidad. So in the first verse, the verse before that, begins the story of Puranjana. En el verso anterior empieza la historia del rey Puranjana. Narada Muni is talking to King Prachinabarhishat. Narada Muni está hablando al rey Prachinabarhishat. And he tells him, my dear king, once in the past lived a king named Puranjana who was celebrated for his great activities. Mi querido rey, una vez en el pasado vivió un rey llamado Puranjana que fue celebrado por sus grandes actividades. He had a friend named Avigyata, the unknown one. No one could understand the activities of Avigyata. Él tuvo un amigo llamado Avigyata, el desconocido, y nadie pudo entender las actividades de Avigyata. As Prabhupada explains in the purport, Puranjana, and I said it before, refers to the living entity in general. Como hemos mencionado, y Prabhupada lo explica aquí en el significado, Puranjana significa la entidad viviente en general. So everybody of us, we are all Puranjanas. Cada uno de nosotros somos Puranjanas. So therefore, whatever is told in this story, it also refers to us. It's not that this is just some story of some king in the past and we have nothing to do with it. Entonces todo lo que se cuenta en la historia también se refiere a nosotros. No es que simplemente se habla un rey del pasado y nosotros no tenemos nada que ver. Many times stories, they are so fictional and so, you could say, outside of normal reality, that it's just a story and we enjoy it as a story, but we don't see any reference to our own situation. ¿No? Por lo general, cuando se habla de historias, son ficciones ficticias y a veces son cuentos de unos sucesos que no tienen nada que ver con la realidad cotidiana y entonces no vemos ninguna relación con nosotros mismos. Nowadays it's very prominent, very popular to have fantasy movies where people do things that nobody does anytime, anywhere. ¿No? Hoy día es muy popular las películas de fantasía o de héroes que hacen cosas que pues nadie hace. So we enjoy it as a story, but what do I have to do with somebody flying through the sky and killing all kinds of weird living creatures? Como, ¿qué tengo yo que ver con alguien que vuela por el cielo y mata a unas criaturas extrañas? It has nothing to do with our situation, no tiene nada que ver con nuestra situación. So, Puranjana, this whole story is directly related to each one of us. Esa historia de Puranjana tiene que ver directamente con nosotros. So in this today's purport, Prabhupada, there's a lot of things he talks about, pointing out that, first of all, as the verse says, this living entity is traveling all over the place, trying to find a place of his liking.
Como lo primero que Srila Prabhupada explica es esa situación que la entidad viviente viaja por todo el mundo buscando un lugar que le gusta. So we do the same thing. Todos nosotros hacemos lo mismo. After some time in the same place, we become a little uneasy. ¿No? Después de un tiempo en el mismo lugar nos volvemos inquietos. Because variety is the spice of life. ¿No? La variedad es la especia de la vida. Like if you would eat every day the same thing, after a few days you become uneasy. Is there anything else, anything different? ¿No? Si cada día comemos lo mismo, después de unos días nos volvemos un poco inquietos. No hay otra cosa. Every day, potato and squash. Calabacín. And that's all. No, cada día patata y calabaza. No hay otra cosa. So therefore, yes, we're looking, let's go here and there. Like traveling has become, in recent decades now, we can say, a very prominent feature of people's lives. ¿No? El hecho de viajar se ha vuelto en, digamos, los últimos décadas ya algo muy común para la gente. The aviation industry every year was gaining billions and billions of euros. Dólares, ¿no? Cada año la industria de la aviación ganaron billones y trillones de euros y dólares. And it became very easy to just get on a plane, and people even go for shopping to Paris or to London. Just take a plane, 2 hours, you're in another place, and you do your shopping and you fly back on the same evening. A veces la gente simplemente para hacer compras coge un avión, en 2 horas está en París o en Londres, hace sus compras y por la noche vuelve a casa. So now with this little virus, this all has practically come to a halt. Ahora con el virus, esta situación prácticamente se ha parado. Practically all countries have shut down their borders. Todos los países han cerrado sus fronteras. Europe still has now opened between themselves, but it's becoming more restrictive also. ¿No? En Europa, entre ellos, tienen corredores donde pueden viajar, pero con restricciones. There's only a handful of countries that are open, no restrictions. Brazil, Mexico, and now we have to think, maybe there's some other one, but unimportant somewhere, Arabia or Africa. Any other country, borders are shut. ¿No? Los únicos países donde las fronteras están abiertas son Brasil, México y quizás algún país ahí perdido por ahí en África o la península arábica. El resto, todo completamente cerrado. So people become uneasy y la gente se vuelve molesta, inquieta. They want, and what to speak if it's in the same country. When there is lockdown like we had, you cannot even go out of your house. You're not allowed to go anywhere except for very important emergency things. ¿No? ¿Qué decir si son cosas del confinamiento? Que uno no debe ni salir de casa, a menos que sea algo súper importante. Like we had in India, it was really one of the strictest lockdowns. ¿No? En la India, como son los indios, había el confinamiento más estricto posible. The first month, ¿no? El primer mes, de marzo a abril. The police was patrolling the streets, ¿no? La policía estaba en las calles. Cuando ve a alguien, a ver a dónde va, ¿por qué? ¿No? Where are you going? Why are you going?
So you have to justify, show your identity and justify what you're going to do. Otherwise, you get some problem. ¿No? O sea, hay que demostrar que es algo importante. So then we had reports that people who could not go out of their home and they're confined in a city especially, they got mental problems, they got domestic violence was on the rise, all these things, ¿no? Entonces había informes que la gente que no podía salir y estaba en la ciudad, entonces sus problemas mentales aumentaron, la violencia de género doméstica aumentaba, and then those who have the money, they were going to the country. No, aquellos que tenían el dinero, que podían permitírselo, se fueron a vivir en el campo. If you have a house in the country, then you can go out. There's no problem. Cuando hay una casa en el campo, uno puede salir. Like we have no problem, really. We can go out. No police will come and say, where are you going? No, aquí podemos también salir y no hay problema. No viene la policía para decir a dónde vas. If you are in Madrid, then they also had sometimes just a part of the city where there was more contagions, then that part was locked down. And they had a border from one barrio, how you say, from one section to another section, ¿no? With police control. In China also. O sea, en la misma ciudad también, según el barrio, cuando hay brotes en un barrio, lo cerraron por completo y tenían en la entrada del barrio patrulla o guardias para ver quién entra, quién no puede entrar o salir. Tú no puedes salir si estás en el barrio y otros que fuera no pueden entrar, ¿no? If you live in that quarter of the city, you cannot go out and others cannot go in. So that causes great anxiety and great uneasiness, ¿no? Eso causa una gran ansiedad, una gran molestia. Because generally we are looking for happiness moving around in the material world and finding something new here and finding something new there. Por lo general eso es lo que se hace, es moverse en el mundo material de un lado a otro buscando algo nuevo, algo que nos da placer. Now the whole point about this story is that King Puranjana, he's traveling everywhere. He's going everywhere, he tries everything, and he doesn't find a place really that makes him happy. Justo el punto es ese, que el rey Puranjana viaja por todas partes. Él puede. There's no restriction, no hay restricción. But he doesn't find a place that is really to his liking, and he becomes morose. No encuentra un lugar que realmente le satisface, y por lo tanto se vuelve triste. Morose is not exactly triste, it's like deprimido. More or less, he becomes depressed. So that we have to understand. That's actually the lesson, that we may still also have this hope, ¿no? Y eso es la lección que hay que aprender, que quizás todavía tenemos esa esperanza. There's some place somewhere on this planet which is perfect. Okay. Quizás hay algún lugar en ese planeta que es perfecto, where when I go there I can enjoy without restriction and without any inconvenience. Y si yo puedo ir allá, ahí puedo disfrutar sin ninguna restricción y ya no hay ningún problema. Now we have the bad news for you. No tenemos la mala noticia. There's no such place anywhere. No existe tal sitio en ninguna parte. Not on this planet and in no other planet. No en ese planeta y tampoco en otros planetas. That's another thing that we see in Bhagavad Gita, Krishna telling Arjuna, don't become attracted to the promises in the Vedas, Vedic literature, about other planets which are even better than this one. No te sientas atraído
hacía descripciones que se encuentran en las escrituras védicas sobre otros planetas que son muchísimo mejores que este. So sometimes when Prabhupada talks about it, so he speaks, let's say, because everybody wants to have a beautiful partner. Todo el mundo busca una pareja muy guapa y atractiva. So he said, in the heavenly planets, the ladies are 10,000 or million times more beautiful than on this planet. ¿No? Que dice, las damas en los planetas celestiales y los hombres también son miles y millones de veces más guapos y guapas que en este planeta. And one may think, wow, let's go. Y vamos a pensar, ahí vamos, ¿no? Vamos ya. Okay, ¿cómo podemos ir? So therefore nowadays, some of these crazy people, they're already selling tickets to go to the moon. Although it's just planning still, in the planning stage, but and people are foolish enough, they already make a reservation and they make a down payment. No, hoy día la gente es tan loca que ya está vendiendo billetes para ir a la luna. Virgin Atlantic, Branson, one of these pioneers who is planning to do that within the next 10 or 20 years, or even less than that, to take people to the moon. Una excursión a la luna. Uno puede ir, and you can, and hopefully maybe there you will find some lunar damsel, which is very beautiful. Y quizás ahí encontramos una de la luna que es muy guapa, quizás. But anyway, this is just fiction, but yes, Vedic literature tells us you can go there, not with a spaceship, but by different kinds of Vedic rituals and yagyas. So las escrituras védicas dicen que sí, uno puede ir, pero no con un de esos, ¿cómo se dice? Una máquina. Las naves espaciales, sino mediante rituales védicos, yagyas, ofrendas. And not in this life, next life. Y no en esta vida, sino la vida siguiente. But Krishna says, and Prabhupada quotes this verse here, Abrahma Bhuvana Loka Puna Vartinorjuna, said, don't become confused. Don't go there. Don't waste your time. No? Krishna le dice a Arjuna, Prabhupada cita este verso aquí, que pues no pierdas el tiempo, no te dejes engañar. Because it doesn't matter where you go. Abrahma Bhuvana Loka, from the highest to the lowest planet. Birth and death will be there. ¿No? O sea, del planeta más elevado, Brahma Loka, hasta el más bajo, en todos los planetas vas a encontrar nacimiento y muerte. And that already means that this whole planning for becoming happy is foiled. Eso quiere decir que todos los planes para ser feliz finalmente pues se desvanecen. So then what's the solution? The solution is to stop looking for happiness in the material world. That's the first step. El primer paso es uno deja de buscar la felicidad en el mundo material, and we have to look in the right place. Y debemos ir y buscarla en el lugar apropiado. And that's the last point actually that Prabhupada mentions, that even if one has a high position, like here he mentions Brahma or Indra, you're still full of anxiety. O sea, uno de los puntos importantes aquí al final es que incluso si uno ocupa una posición de lo más elevado como ser de Brahma o Indra, aún así uno está lleno de ansiedad. That's confirmed by Prahlad Maharaj. We know this verse, Tata Tatsarumanye Asuravarya Dehinam Samudvigna Sada Asatkrahat. So that anybody who has a material body
And also Brahma and Indra have material bodies. Cualquiera que tiene un cuerpo material, y también Brahma y Indra tienen cuerpos materiales, sará samudvigna. They're always in anxiety. Siempre están en ansiedad. Why? Kiya asatgraha. Because they have accepted something temporary. And therefore, it's just a matter of time that this gets lost, and therefore you're always in anxiety. Porque han aceptado algo que es temporal, y por lo tanto existe la ansiedad, porque se sabe, tarde o temprano esto se va a perder. Uno puede llegar, you can go to the higher planet and you have a life of 10,000 years on the moon. Uno puede llegar a la luna, tener una vida de 10,000 años. But when it's over, when 10,000 years have passed, then you have to go to a different place which may not be to your liking. ¿No? Y después de los 10,000 años uno tiene que dejarlo e ir a un lugar que quizás no es de nuestro agrado. And most of the time you have no control over your next situation. Y en la mayoría de los casos uno tiene ningún control sobre el siguiente cuerpo o la siguiente situación. Therefore, when Krishna says this verse, Dehinosmin, Deha antara prapti. Deha antara prapti. You get another body. And Prabhupada always says, many times when he quotes this verse, he doesn't say what type. Y cuando Prabhupada cita ese verso siempre dice, pero no dice qué tipo. It's not that automatically, because now you have a human body, you'll get another time a human body. No es que automáticamente ahora somos humanos, vamos a tener otros cuerpos humanos en el futuro. No, deha antara. It's just another type of body, otro cuerpo. And that can be any one of the 8,400,000 types of species. Y puede ser cualquiera de los 8,400,000 especies. And all of them, from the germ, from the Indra Gopa to Indra, that's verse of Brahma Samhita, they are subjected to the law of karma. ¿No? Y todos esos, desde el microbio, Prabhupada says Indra Gopa, al Indra, que es el rey del cielo, todos están bajo la influencia del karma. So therefore there will be always anxiety, and one can never have a situation where one feels, this is it, now this is perfect and it's going to be forever. ¿No? Jamás se va a encontrar esa situación donde tenemos ese sentimiento, eso está perfecto, y me quedo para siempre. No, ashashvatam. Krishna also says that in Bhagavad Gita. It's going to be for some time, maybe. Es para un tiempo, quizás. And then it will change. Y ahora luego se va a cambiar. Which of course is also good. Material world is duality. Eso también es bueno en un sentido, porque el mundo material es una dualidad. Therefore, suffering also is not all the time. Por lo tanto, el sufrimiento tampoco es siempre. After it rains, there will be sunshine. Después de las lluvias, habrá sol. But after the sunshine, there will be rain again. Pero después del sol, habrá otra vez lluvia. After the summertime, the winter will come. ¿No? Después ahora el verano, vendrá el invierno. But don't worry, winter will not be forever. Pero no hay que preocuparse, el invierno no va a ser para siempre. Vendrá otra vez la primavera. There will be a spring again, and then there will be summer again. ¿No? Y otra vez habrá primavera y el verano. But of course, then sometimes in the summer it's so hot that you wish, I want to have at least one day of winter. So, cuando el calor del verano es muy intenso, uno piensa que quizás quisiera tener un día de invierno ahora. I can verify this by own experience, no lo puedo verificar por propia experiencia. In Vrindavan now, this is the first time to have spent a summer. I would never voluntarily have done this. ¿No? Ahora he tenido que quedarme en Vrindavan durante el verano,
que jamás por propia voluntad lo hubiera hecho. So then you have not just one day or 2 days or maybe a week, no solamente un día o 2 días o una semana de una ola de calor, the heat wave. I mean, I saw the news from England. They talked about a heat wave when it was 30 degrees in England, in the UK. ¿No? O sea, había una noticia de Inglaterra. Hablaron de una ola de calor cuando llegaron a 30 grados en Inglaterra. So if I would have had 30 degrees in Vrindavan, it would have been like winter time. It would have been ecstasy. ¿No? Si yo hubiera tenido 30 grados en Vrindavan, hubiera sido el éxtasis como invierno. Because we had 48. Tuvimos 48. No un día y 2. Sino 2 meses prácticamente, ¿no? For 2 months. Maybe 46. If it was really cooling down, it was 42. But never below 40. ¿No? O sea, si hubiera un día un poco más de respiro eran 44 o 42, pero nunca bajo 40. Y normalmente sí, 46, 48. So you cannot practically go out. No, prácticamente uno no puede salir. And actually I heard Prabhupada in a class just recently, he said, even we who are born in India, when the degree goes to 100, it's uncomfortable. Decían en una clase Prabhupada dijo que nosotros también que hemos nacido en la India, tenemos un cuerpo de la India, cuando llega a los 100 que son Fahrenheit, se vuelve he said actually insoportable, intolerable. So what is 100 degrees? ¿Cuántos son 100 Fahrenheit? 37 grados solamente. No hablamos de 37 degrees Celsius. So what to speak of 48? Then even for an Indian, it becomes really intolerable. ¿No? Incluso para alguien de la India se vuelve intolerable. But what can you do? Pero ¿qué se puede hacer? You can't do practically nothing. No se puede hacer nada. You have to tolerate until now it's again going down. Now it's 30, 32. Wonderful. ¿No? Ahora ya viene el otoño, se vuelve a 30, 32 y es como fantástico. For English it will be a heat wave. ¿No? Para los ingleses sería una ola de calor. For those who are in India, it's like wow, springtime practically. ¿No? Para los que están ahí es para la primavera. So it's all relative, but the material world is like that. So one has to get out of that situation and find the place where all these ups and downs and dualities don't exist. ¿No? Y hay que encontrar el lugar donde esos altibajos y esos cambios y dualidades no existen. And that's Vaikuntha, where there's no anxiety. ¿No? The place where there's no anxiety, el lugar donde no hay ansiedad, eso es Vaikuntha. And everything there is just meant for Krishna's pleasure, which also means for the pleasure of his devotees. Y todo lo que existe ahí simplemente es para el placer de Krishna y no incluye el placer de sus devotos. So there will be also seasonal changes. ¿No? También habrá cambios de las estaciones, climáticos podemos decir. But it's completely different from what we experience here. Pero es completamente diferente de lo que experimentamos aquí. There's no this type of suffering due to intense heat or cold. No existe ese sufrimiento debido a unos calores o fríos extremos. Anyway, so the descriptions are there, and now Puranjana is being described as us, and Narada Muni will come, the conclusion we will see that you have to get out of this situation. This is not real life. ¿No? Esa historia de Puranjana está para eso, que la conclusión final será que eso no es vida. Hay que salir de esa situación. So,
9 o'clock. Son las 9. Comentario, duda. Pequeño comentario. Una vez leí en un libro budista que como Siddhartha Gautama se fue, no quiso ser el sucesor del rey, de su padre, su hermano lo pusieron de rey. Ya Buda era iluminado, entonces una vez fue a su casa, cogió a su hermano, que estaba viviendo confortablemente como rey, en el palacio con su esposa y alguna concubina también, y se lo llevó a un planeta celestial. Cuando se lo llevó al planeta celestial y vio la belleza de las mujeres, cuando regresó a la Tierra ya no quiso ser rey. Se fue con Buda a hacer austeridades. Para llegar al planeta celestial. Para llegar a ese planeta y vivir. Eso describe en ese libro. So, No, después me voy a contar todo. Pero sí, empezó a hacer austeridades porque quería ir a ese planeta otra vez. So yes, this is the situation that people are ready to do actually any kind of austerity to later enjoy. ¿No? La gente está dispuesta a hacer muchas austeridades para luego disfrutar. Even in the material world, I mean, to work, Prabhupada says day and night, hard working day and night. What for? No, Prabhupada habla de trabajan día y noche, duramente para qué? Just to go home and have a little sex and some lunch or dinner, and that's basically, see the TV and that's it. And then next day the same thing. ¿No? Simplemente para volver a casa, tener un poco de sexo y comida y ver la tele y el día siguiente lo mismo. And so this is very normal. One accepts uncomfortable situation to get something better in the future. ¿No? Uno acepta una situación desagradable o no muy confortable para tener algo mejor en un futuro. But if it's material, then it's basically useless. It's a waste of time. Pero si es algo material, es inútil, no tiene sentido. So therefore, Rishabdev tells his sons, yes, tapo divyam, not just tapo. Austerity, yes, but spiritual austerity. ¿No? Si hay austeridad, pues bien, pero que sea austeridad espiritual. ¿Para qué? What for? Brahma Saukyam Tonantam. To gain spiritual happiness, which is unending. Para obtener una felicidad espiritual que no tiene fin. Even if you go to a heavenly planet, as we said, after some time you have to come down again. ¿No? Si uno se va a un planeta celestial, después de un tiempo tiene que bajar de nuevo. So that's stupid. That's not very intelligent. Eso no es muy inteligente, es estúpido. Just going up and down, up and down, up and down. And suffering also in the meantime. ¿No? Solamente volver y ir y volver y tener sufrimiento en el medio. So, okay. We'll stop here. We'll see Punranjan. He'll continue to do this. Next verses are practically the same thing. Vamos a ver los siguientes versos. Básicamente va a ser lo mismo. If there was the next verse, I actually had thought about the next verse, that he has so many desires to enjoy, and he travels more and more, and unfortunately he found a feeling of insufficiency everywhere. ¿No? Como en el siguiente verso se va a hablar de esto, que el rey Puranjan sigue viajando porque no encuentra el lugar adecuado, buscando un lugar donde se puede satisfacer sus deseos, y desdichadamente en ningún lugar encontró otra cosa que un sentimiento de insuficiencia. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai, Grantara Srimad Bhagavatam ki jai.